Today we discuss about the expansion of multiples and the powers of trigonometric functions. In the previous class, we have studied the multiples and the trigonometric functions. In this section, the expansion of multiples and the powers of trigonometric functions, in this section we study express the sin raised to n theta and cos raised to n theta, sin raised to n theta and cos raised to n theta in terms of the multiples of sin theta and cos theta. നമ്മൾ ഈ സെക്ഷനിൽ നമ്മൾ അതായത് എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് മൾട്ടിപ്പിൾസ് ആൻഡ് പവേഴ്സ് ഓഫ് ട്രിഗണോമെട്രി ഫംഗ്ഷൻസ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പവർ ഓഫ് സൈൻ തീറ്റ ട്രിഗണോമെട്രി ഫംഗ്ഷൻസിൻ്റെ പവേഴ്സ് മൾട്ടിപ്പിൾസ് ഓഫ് തീറ്റയിൽ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇതാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വി ഹാവ് ടു എക്സ്പ്രസ് സൈൻ റേസ് ടു n theta ആൻഡ് കോസ് റേസ് ടു n theta ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ദ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ഓഫ് സൈൻ തീറ്റ ആൻഡ് സൈൻ റേസ് ടു സൈൻ തീറ്റ ആൻഡ് കോസ് തീറ്റ. നമ്മൾ സൈൻ റേസ് ടു n തീറ്റയും കോസ് റേസ് ടു n തീറ്റയും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, മൾട്ടിപ്പിൾസ് ഓഫ് സൈൻ തീറ്റ കോസ് തീറ്റയിലോട്ട് നമ്മൾ എന്തായിരുന്നു റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത്, എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നോക്കാം. എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് മൾട്ടിപ്പിൾസ് ആൻഡ് powers of trigonometric functions. First, express sin raised to n theta and cos raised to n theta, sin raised to n theta and cos raised to n theta are the multiples of sin theta and cos theta. First, you have to know how this problem we do. We have studied the de Moivre's formula. Using de Moivre's formula, we express sin raised to n theta and cos raised to n theta and the powers of sin theta and cos theta. de Moivre's theorem ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഇത് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത്, ഈ de Moivre's formula. What is de Moivre's formula? Z is equal to cos theta plus I sin theta, then z raised to n, that is cos theta plus I sin theta raised to n is equal to cos n theta plus I sin n theta. Cos theta n theta plus I sin n theta. Next, we have to express x, the complex number x. We are here to consider the complex number as x. X is equal to cos theta plus I sin theta. Then 1 by x is equal to cos theta minus I sin theta. X is equal to cos theta plus I sin theta. 1 by x is equal to cos theta minus I sin theta. Next, what is x plus 1 by x? X plus 1 by x, I sin theta are cancelled, then that is 2 cos theta. X minus 1 by x, cos theta cancelled, that is equal to 2I sin theta. Using these formulas, we have to express sin raised to n theta and cos raised to n theta are the multiples of sin theta and cos theta. X plus 1 by x all raised to n is equal to 2 cos theta all raised to n. X minus 1 by x all raised to n is equal to 2I sin theta all raised to n. Also, x raised to n
1 by x raised to n is equal to 2 cos n theta by the d Moivre's formula. By the d Moivre's formula, x raised to n plus 1 by x raised to n is equal to 2 cos theta. Then similarly, x raised to 1 by x raised to n is equal to 2i sin n theta. 2i sin n theta. 2i sin n theta. All these formulas we have to prove a question. We have to do a problem. Express cos raised to 5 theta and sin raised to 5 theta in terms of sin theta and cos theta. Sin theta and cos theta. Next, here we consider x is equal to cos theta plus I sin theta. Then 1 by x is equal to cos theta minus I sin theta. Cos theta I sin theta. Then x plus 1 by x is equal to 2 cos theta. X plus 1 x minus 1 by x is equal to 2i sin theta. Next, x raised to n plus 1 by x raised to n is equal to 2 cos n theta. X raised to n minus 1 by 2i sin n theta. Using these formulas, using these concepts, we have to prove cos raised to 5 theta and sin raised to 5 theta in terms of sin theta and cos theta. First, cos raised to 5 theta. That is, first we have to prove that. Sin raised to 5 theta. Sin raised to 5 theta. That is x minus 1 by x all raised to n. Equal to 2i sin theta all raised to 5. First, we have to prove this. X minus 1 by x all raised to 5 is equal to 2i sin theta all raised to 5. That is equal to 2i raised to 5 sin raised to 5 theta. This sin raised to 5 theta can be expressed as the multiples of sin theta. This sin raised to 5 theta can be expressed as the multiples of sin theta. First, we have to expand x minus 1 by x all raised to 5 using the binomial theorem. First we have to expand, that is x raised to 1 minus x raised to 5 is expand using binomial theorem, and then the values are, we are substituted in the Pascal's triangle. All of you know the Pascal's triangle. 1 1 2 1 1 3 3 1 1 4 6 4 1 1 5 10 10 5 1. What is a Pascal's triangle? Now let us listen. 1. Next, 1 2 1 1 1 1 2 1. Next, 1 plus 2 3, 2 plus 1 3 1. Starting 1. Next, 1 plus 3 4, 3 plus 3 6, 3 plus 1 4 1. Next, 1 plus 4 5, 4 plus 6 10, 6 plus 4 10, then 4 plus 1 5 1. Using the Pascal's triangle, we have to expand, and using this Pascal's triangle values and the binomial expansion. First, all of you know that what is
a minus b all raised to 5. Using the binomial expansion, what is a minus b all raised to 5? A raised to 5 minus, here the plus and minus are alternate. നമ്മൾ മൈനസ് ആകുന്ന സമയത്ത് പ്ലസും മൈനസും ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആയിട്ടാണ് വരിക. നെക്സ്റ്റ് എ റേസ് ടു 5. നെക്സ്റ്റ് 5 എ റേസ് ടു 4b പ്ലസ് 10 a ക്യൂബ് b സ്ക്വയർ മൈനസ് 10 a b ക്യൂബ് പ്ലസ് b ക്യൂബ് പ്ലസ് b raised to 4 minus b raised to 5. This is the binomial expansion. No? A raised to 5 minus 5 a raised to 4 into b plus 10 a cube b square minus 10 a square b cube plus 5 ab raised to 4 minus b raised to 4. Here plus minus plus minus plus minus alternate ആയിട്ടാണ് angles signs വരിക. The signs are come from, the signs are alternating, plus minus plus minus plus minus. Next, using this we expand x minus 1 by x all raised to 5. Here the property നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി ഇത് മനസ്സിലായ ഒരു കാര്യമുണ്ട്. ഇവിടെ എൻ്റെ വാല്യൂ കുറഞ്ഞു വരും. 5 4 3 2 1 0. നമുക്കിത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഷോർട്ട് കട്ട് ഫോർമുലായിട്ട് നമുക്ക് ഓർത്ത് വെക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു കാര്യമാണ്. എന്താണ്, നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ എൻ്റെ വാല്യൂ കുറഞ്ഞു വരും, ബീൻ്റെ വാല്യൂ കൂടി വരും. നമുക്കിത് എഴുതുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് എക്സ്പാൻഷൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളങ്ങനെ ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിച്ച് വെക്കുക. എൻ്റെ വാല്യൂ ഫസ്റ്റ് 5 4 3 2 1 0. നെക്സ്റ്റ് ബീൻ്റെതാണെങ്കിൽ ഇവിടെ 0 1 2 3 4 5. അപ്പോൾ അത് ബൈ ഹാർട്ട് എഴുതിയില്ലെങ്കിലും, നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഫോർമുല ബൈ ഹാർട്ട് എഴുതിയില്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾക്കിത് സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. കാരണം അതിൻ്റെ മൈനസ് ആകുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി, പ്ലസ് ആകുമ്പം എല്ലാം പ്ലസ്, എക്സ്പാൻഷനിൽ പ്ലസ് ആകുമ്പോൾ ബൈനോമിയൽ എക്സ്പാൻഷൻ പ്ലസ് ആകുമ്പോൾ എല്ലാം പ്ലസ്, മൈനസ് ആകുന്ന സമയത്ത് സൈന് പ്ലസ് മൈനസ് പ്ലസ് മൈനസ് എന്ന് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആയിട്ടാണ് വരിക. ദെൻ പവേഴ്സ്, എൻ്റെ പവേഴ്സ് ഫസ്റ്റ് കൂടും, പിന്നെ കുറഞ്ഞ് 0-ലെത്തും. ബീൻ്റെ പവേഴ്സ് ഫസ്റ്റ് 0, ദെൻ കൂടി എന്ത് ചെയ്യും, അതിൻ്റെ എത്രയാണോ നമുക്ക് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് 5 ആണെങ്കിൽ 5 6 ആണ് 6, ആ ഒരു മെത്തേഡിലോട്ടായിരിക്കും വരിക. ഇനി ഇതാണ് ഇത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ. ഈ ഫോർമുല ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഐഡൻറ്റിറ്റി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്നു. x raised to 5 minus 5 into a raised to 4. Here this is a, this is b. X raised to 4 into 1 by x plus 10 into x cube into 1 by x, x cube into 1 by x square. Next minus 10 into a square, x square into b cube 1 by x cube plus 5 into x into 5 into x into b raised to 4 1 by x raised to 4 minus 1 by x raised to 5. Next, x raised to minus 5. Here x powers cancel. That is 5x cube plus cancel 10x x cube. Here x square x cube we cancel 10x minus 10. This cancel 10 into 1 by x plus 5 into 1 by x cube minus 1 by x raised to 5. Here x values are the exponent formula we have cancelled, that is a raised to m by a raised to n is equal to a raised to m minus n. Using this we x cube the x into 1 by x, the powers can be cancelled. Then the powers of x raised to 5 and minus 1 by x raised to 5 are the common terms, that is the powers of x
or we are write down as 1 x raised to 5 minus x raised to 5. അതായത് നമ്മൾ ഒരേ പവേഴ്സ് വരുന്നതെല്ലാം നമ്മൾ ഒന്നിച്ച് എഴുതുന്നു. ഒരേ പവേഴ്സ് എല്ലാം നമ്മൾ ഒന്നിച്ച് എഴുതുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് നെക്സ്റ്റ് മൈനസ് 5 into x cube minus 1 by x cube. Next 10 into x minus 1 by x. Then അപ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക 5ൻ്റെ ടേംസ് എല്ലാം ഒന്നിച്ച് എഴുതുന്നു. x raised to 5 minus 1 by x raised to 5. നെക്സ്റ്റ് 5x cube 5 by x cube ഒന്നിച്ചത് 5 കോമൺ ആണ്, അത് പുറത്തോട്ട് എടുത്തു. ദാറ്റ് ഈസ് x cube minus 1 by x cube minus 5x cube into 5x cube. Here minus into minus plus, then that is 5 by x cube. Next 10 പുറത്തെടുക്കുന്നു, ബാക്കി എന്ത് ചെയ്യുന്നു 10 ഔട്ട്സൈഡ് എടുക്കുന്നു, x minus 1 by x. Then we have x raised to n. X raised to n minus 1 by x raised to n is equal to 2i sin theta all raised to equal to 2i sin n theta. Substitute this value in this equation. Here x raised to n minus x raised to n is equal to x raised to n minus 1 by x raised to n is equal to 2i sin n theta. The value of n is 5. Here the value of n is 5. Here the value of n is 3. Here the value of n is 1. 2i sin theta all raised to 5 is equal to 2i sin 5 theta. Next minus 5 into 2i sin 3 theta plus 10 into 2i sin theta. Okay, here 2i sin theta, here the value of n is 5, here the value of 3, here the value of n is 1. That is 2i sin 5 theta minus 5 into 2i sin theta plus 10 into 2i sin theta. Then 2i are common, sin 5 theta minus 5 sin 3 theta plus 10 sin theta. Then 2i all raised to 5 into sin raised to 5 theta. Then this 2i has taken these sides, then 2i by 2i all raised to 5 into sin 5 theta minus 5 sin 3 theta plus 10 sin theta. Here I and I, here 2i raised to 5, then 1 I are cancelled, 2i into 2 raised to 5 into I raised to 5. That is I and 1 I are cancelled. Here 2 by 2 raised to 5 32 into I raised to 4. I raised to 4 is equal to 1. I square into I square minus 1 into minus 1 plus then 1. Then 32 into 1. 32 into 1 equal to 32. That is 2 by 32. 2 by 32 into 2 by 32 into sin 5 theta minus 5 sin 3 theta plus 10 sin theta. That is 1 by 16 into sin raised to 5 theta. 16 into sin 5 theta minus 5 sin 3 theta plus 10 sin theta. This is sin raised to 5 theta in terms of multiples of sin theta. Sin 5 theta, sin 3 theta, sin theta. Thus, we have to prove this result. Next,
we have to show cos raised to 5 theta in terms of the multiples of cos theta. നമുക്ക് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സൈൻ റേസ് ടു 5 തീറ്റ ചെയ്ത അതേ ആ ഫോർമുലാസും കാര്യങ്ങളും എക്സ്പാൻഡ് ഐഡൻറ്റിറ്റീസും ബൈനോമിയൽ തിയറും പാസ്കൽസ് ട്രയാങ്കിൾസും ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ കോസ് തീറ്റ റേസ് ടു 5 തീറ്റയുടെ എന്താണ് പവേഴ്സ് ഓഫ് ട്രിഗണോമെട്രി ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ഓഫ് കോസ് തീറ്റ ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ചു. നോക്കാം, ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ് പ്ലസ് 1/x is equal to 2 cos theta. Then x raised to n plus 1/x raised to n is equal to 2 cos n theta. X plus 1/x all raised to n is equal to 2 cos theta all raised to 5. Now cos raised to 5 theta. We have to prove cos raised to 5 theta, that is 1/x raised to 5 is equal to, using the binomial expansion and also the Pascal's triangles, this is equal to x raised to 5 plus 5 into x cube, this using this same identity, the binomial expansion identity, or same the binomial expansion of a plus b all raised to 5x cube plus 10x plus 10/x plus 5/x cube plus 1 raised to 5. ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ഞാനിവിടെ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, നേരെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത അതേ സ്റ്റെപ്പ് തന്നെയാണ് കട്ട് ചെയ്തത്. അതായത് എക്സ് എക്സ്പാൻഷനിൽ, അതായത് ഈ സ്റ്റെപ്പ് 5 ഇൻറ്റു 1/x ഇൻറ്റു എക്സ് റേസ് ടു 4 ഇൻറ്റു ഇത് 5 ഇൻറ്റു എക്സ് റേസ് ടു 4 ഇൻറ്റു 1/x പ്ലസ് 10 ഇൻറ്റു എക്സ് ക്യൂബ് ഇൻറ്റു 1/x സ്ക്വയർ പ്ലസ് 10 ഇൻറ്റു a square x square into 1/x cube plus 5 into x into 1/x raised to 4 plus 1/x raised to 5. അതിൽ ആ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഇത് രണ്ടും കൂടി എയും ബിയും കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സ്റ്റെപ്പ് ഞാൻ ഓൾറെഡി കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ഡയറക്റ്റായിട്ട് ആ സ്റ്റെപ്പ് നേരത്തെ ചെയ്ത അതേ സ്റ്റെപ്പ് തന്നെയാണ്, അതിൽ സൈന് മാത്രമേ വ്യത്യാസമുള്ളൂ. അതിൽ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആയിട്ടാണ് സൈന് വന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിലെന്താണ് പ്ലസ് ആയതുകൊണ്ട് എന്താണ് എല്ലാം പ്ലസ് ആണ്, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആ സ്റ്റെപ്പ് കട്ട് ചെയ്ത്. നോക്കാം, അപ്പോൾ എക്സ് റേസ് ടു 5ൻ്റെ ഒന്നിച്ച് ഞാൻ എഴുതുന്നു. എക്സ് റേസ് ടു 5 പ്ലസ് 1/x റേസ് ടു 5 പ്ലസ് 5 ഇൻറ്റു എക്സ് ക്യൂബ് പ്ലസ് 1/x ക്യൂബ് പ്ലസ് 10 ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് 1/x. നെക്സ്റ്റ് 2 cos theta raised to 5 equal to 2 raised to 5 cos raised to 5 theta equal to, substitute these values, that is cos 2 cos 5 theta plus 5 into 2 cos 3 theta plus 10 into 2 into cos 3 2 raised to 5 cos raised to 2 cos 5 theta plus 5 into cos 3 theta plus 10 into 2 cos theta, because here the value of n is 5, here the value of n is equal to 3, here the value of x is equal to 1. Then 1x plus 1/x is equal to 2 cos theta, that is substitute. Then 2 raised to 5, taking this side, that is 2/2 raised to 5 into cos theta plus 5 cos 3 theta plus 2 cos theta. Ten cos theta. Then this 2 and 2 are cancelled, that is 1/16 into cos 5 theta plus 5 cos 3 theta plus 10 cos theta. We have to prove this result. So express the cos and theta and cos raised to 5 theta and sin raised to 5 theta
are in terms of the multiples of sin theta and cos theta. Next, we have to discuss the evaluation of roots of a complex number. We have studied the cube roots of unity, also the nth root of unity. Here, the roots of a complex number. The roots of square root alla, roots of a എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഒരു കോംപ്ലക്സ് നമ്പറിൻ്റെ റൂട്ട്സ് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുക. അത് നമ്മൾ എന്താ DMUS ഫോർമുല നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള കുറച്ച് നോട്ട്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതി വാട്സപ്പ് ചെയ്ത് തരാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക, അത് എന്താണെന്നും അതിലൊരു പ്രോബ്ലമാണ് ഞാനിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഇവാലുവേഷൻ ഓഫ് റൂട്ട്സ്. Roots of a complex number. Evaluation of roots of a complex number. That is, we have to consider z is equal to r into cos theta plus I sin theta. What is this? This is the polar form of a complex number. This is the polar form of a complex number. Z is equal to r into cos theta plus I sin theta. Then the nth root of a complex number, nth root, unity alla, nth root of a complex number is equal to root of r into cos into theta plus 2k pi, theta into 2k pi by n, 2k pi by n plus I sin theta plus 2k pi by n. Using this, you have to solve. Here, k equal to 0, 1, 2, etc. up to n minus 1. Nth root of a complex number, we have to find out that is nth root of nth. Here the value of n is നമുക്ക് square root കാണാം, cube root കാണാം. അതാണ് n. ഇവിടെ n എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് square root, cube root ഏതായാലും നമുക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിൽ കാണാം. നമുക്ക് 8th റൂട്ട്, 6th റൂട്ട്, 16th റൂട്ട്, ഏത് റൂട്ട് വേണമെങ്കിൽ. അപ്പോൾ nth റൂട്ട് ഓഫ് എ കോംപ്ലക്സ് നമ്പറാണ്. നെക്സ്റ്റ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഫൈൻഡ് the square root, find the square root of the complex number. The square root of the complex number z is equal to 4 into cos 90 plus I sin d. 4 into cos 90 plus I sin 90. Here comparing this, here r is equal to 4, then here r is equal to 4, theta equal to 90, here theta equal to 90. Next, using this we have to find the square root of the 2, 4, square root of this complex number. Find the square root of this by the square root of z is equal to 4 into cos 90 plus I sin d. That is 4 into, substitute this, cos 90 plus 2k pi by n plus I sin 90 plus 2k pi by n. Here the values of k equal to how many roots? 2 roots. Take that 0 and 1. Here the value of n is equal to, here the value of n is 2. n is equal to 2. Using these values, you have to find out the 2 roots. This equation, this complex number ന്റെ 2 roots ആണ് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത്. അപ്പം ഈ രണ്ട് ഫോർമുല ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യുക. First, k equal to 0. Then what is this? Square root of 4 equal to 2 into cos 90 plus, when here k is equal to 0, k equal to 0 by, that is 0, 90 plus 0 by the value of n is equal to 2 plus I sin 90 plus k equal to 0, 0 by 2. That is equal to 2 into cos 90 by 2, cos 45 plus
I sin 45. I sin 45 that is equal to 2 into cos 45 plus I sin 45, that is 2 into 1 by root 2 plus I into 1 by root 2, that is 2 is taking this side, that is 2 by root 2 plus 2I by root 2, that is equal to 2 can be written as root 2 into root 2 by root 2 plus root 2 into root 2 by root 2 into I. This root 2 cancel, root 2 cancel, that is root 2 plus root 2I. This is one root. This is one root. Next, k equal to 1. Next, k equal to 1. K equal to 1. Next, k equal to 1, that is 2 into cos 90 plus 2 pi, k equal to 2 pi by 2 plus I sin 90 plus 2 pi by 2, that is 2 into cos 90 plus 360 by 2 plus I sin 90 plus 360 by 2, that is 2 into cos 450 by 2 plus I sin 450 by 2, that is 2 into cos 225 plus I sin 225. Here cos 225. Here cos 225 can be written as cos 180 plus 45. Sin 225 can be written as sin 180 plus 45. Then using the quadrant, first cos 180 plus 40, this is 180, then this is 45. In the third quadrant, here the third quadrant cos 225, then the value of cos in the third quadrant is negative, that is 2 into minus 1 by root 2 plus I, then sin 225, that is also lie in the third quadrant. This is 90, this is 220, that is also into minus 1 by root 2. The 2 is taking us this side, then what is minus root 2 plus here the value of, that is minus root 2. Minus root 2 minus I root 2. This 2 is taken, this is root 2 into root 2, cancel, that is minus root 2, then I into minus, this is also in the third quadrant, the sign of 225, that is minus I root 2. These are the two roots of the complex number. Z is equal to 4 into cos 90 plus I sin 90. ഇനി എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഗൂഗിൾ മീറ്റിൽ നമുക്ക് കാണാം. മീറ്റ് കണ്ടിട്ട് അതിന് കാര്യങ്ങൾ ബാക്കിയെല്ലാം ഡിസ്കസ്. ഇതോടുകൂടി നിങ്ങൾ ട്രിഗണോമെട്രി പോർഷൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു. ഇനി നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് നമുക്ക് കാൽക്കുലസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ഡിഫറൻസിയേഷൻ സെക്ഷനൊക്കെ നന്നായിട്ട് നോക്കി വരിക. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.